আমরা সবুজের কথা বলি, আমরা বাগানের কথা বলি, বৃক্ষের কথা বলি, ফুলের কথা বলি, পাখির কথা বলি, প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রজন্মের কথা বলি। যখন প্রজন্মের কথা এসে যায় তখন নতুন প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গার্ডেনিং ইন বিয়ন্ড উইথ বিজিএসের আজকের পর্বে। বলছিলাম প্রজন্মের কথা, নতুন প্রজন্মের চারজন দারুণ মানুষ আছেন আমাদের সাথে, দারুণ অতিথি আছেন আমাদের সাথে। চলেন পরিচিত হয়ে নিই কারা আছে আজকে আমাদের সাথে। আমার ডানে আছে ইনায়া। হ্যালো ইনায়া, ওয়েলকাম ইউ টু দিস শো টুডে। Hello, my name is Inaya and I like drawing, and thank you for inviting me to be a part of this. Show, yeah? Yeah. Okay, thank you. We will come to you again, okay? We'll talk to you about so many things, okay? Okay, now Shayan. Assalamu alaikum. I'm Shayan Multasi. I study medicine at Queen Mary's, and thank you for inviting me. কেমন আছো আজকে? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। Very good. I'll come back to you, yeah? Okay. Okay, আমার লেফটে আছে মাইশা। মাইশা? Assalamu alaikum. I'm Maisha and I'm really happy to be here. Oh, so nice. And Safwana. Hi, I'm Safwana, Assalamu alaikum, and I'm studying law at Cambridge, and I'm really excited to be here today to have a conversation with everyone that we have on panel today. Okay. Thank you very much, everyone, for joining this show today. So do you know what we're going to do today? কথা বলতেছি আমরা। কথা বলবো আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো, তাই না? অনেক কিছু নিয়ে। So before you go in deep to talk about anything serious, can you do like an ice breaking? Sure. Yeah? Who is going to start for any fun, any incident, anything in your life you want to share about interesting? Anything interesting in my life? Anyone who wants to say first? I'd say a fun fact about me Yes. would be that I've actually stroked a tiger before, and I don't think a lot of people can say that. Oh. So I think that's an interesting fact. I wouldn't do that, would you? You do it. Was you not scared about that? I wasn't scared. There was like a fence, Okay. so we could just stroke it through the fence. This was in Bangladesh, of course. That was in Bangladesh. I don't think they would allow that here. Okay. In the UK. Bangladeshi tiger. The tiger or lion, Yeah, did you say? a tiger. Tiger. Bangladeshi tiger is probably not that aggressive. What do you think? Bangladeshi tiger is very aggressive. Very aggressive. They eat people. How do you know? How do I know? You can go on Royal Bengal Tiger, search on YouTube. You'll get a documentary. First documentary: tiger ate this person, tiger ate that person. The tigers are not. Tigers are dangerous. Yeah. Okay. Maisha, do you have any fun fact? I really like animals and I have a pet bird. And I used to have a hamster, but sadly she passed. And I have fish. Oh, so nice. And who look after that? Mostly my parents, but I used to look after them, but now I have to study a lot. Which, Okay, like, that's yeah. very interesting. Very good. And Inaya, do you have any fun fact, Baba? I can't think of anything right now. Okay. What about your family? Do you have who lives in your family? Who else? I live with my mom and dad and my naughty little brother. Naughty little brother. Yes. Why is he naughty? He always pulls my hair. Oh, but is he interesting as well? What he likes to do? He loves music. He has so many speakers, but he still wants more. He wants more, and he loves singing. Yeah. What about you? Do you like singing? Not as much. Not as much. What is your interest? I like drawing still life and nature and stuff like that. Natural stuff as well. Very interesting. Okay. Now, দর্শক মণ্ডলী, আমরা মজার কিছু কথা বললাম আমাদের ছোট স্টার্স, লিটল স্টার্সদের সাথে। আমরা জানি যে কিছুদিন আগে আপনাদের রেজাল্ট হয়েছে, জিসিএসসি এবং এ লেভেলের রেজাল্ট হয়েছে, অ্যান্ড আমি খুব খুশি যারা এই মুহূর্তে অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। সায়ান, you have done really well in your A level, and before that your GCSE. What have you achieved so far? Can you share with the viewers, please? My GCSE. And first of all, many congratulations. Oh, thank you. And do you like to congratulate him as well? Yes, big congratulations. Can we give a big hand to him? Okay, what have you achieved so far? What have I achieved so far? You want me to say my results? or- Yes, of course. So for GCSEs, I got 8 grade 9s and 2 grade 8s.
And for my A levels, I achieved 3 A stars. Oh my God. Yeah. Very good. And what are you going to do now? So I'm currently set to study medicine at Queen Mary's University. Queen Mary University. Well done. And you wanted to be a doctor since when? Since যখন আমি ছোট ছিলাম। আচ্ছা, তখন ছোট থেকে তুমি টার্গেট ঠিক করে রেখেছিলে যে তুমি ডাক্তার হবা? জি। অন্য কিছু তোমার মাথায় কখনো আসে নাই? না না, অন্য কিছু তো আসছে। আচ্ছা। যখন আমি তো স্কুলে ছিলাম, আমি আমার ফিজিক্স খুবই পছন্দ করছি। আচ্ছা, ফিজিক্স। হ্যাঁ, ফিজিক্স। আচ্ছা। আমার ফিজিক্সের টিচার কারণে আমি তো ছোট বলতে কোন ইয়ারে ছিলা তুমি তখন? মানে 5 ইয়ার 5-এ। আচ্ছা, কিভাবে মেডিসিনটা তোমার মাথায় আসলো যে এটা আমি ডাক্তার হতে চাই? ওয়াজ দেয়ার এনি ইনফ্লুয়েন্স ফ্রম ফ্যামিলি অর জাস্ট? আমার বাবার থেকে ইনফ্লুয়েন্স ছিল, কিন্তু আচ্ছা। মানে I remember watching when I was young. I watched a lot of documentaries. আচ্ছা। Yeah, especially medical documentaries. A lot of ones on BBC. So I really liked how these doctors were, giving life-saving treatment to people. They were saving lives, and also behind medicine, there's a lot of science behind it as well. And since there's a lot of science, I was really interested in the biomedical science aspect of it. So yeah, put that together, and it just propelled me to want to study medicine. Well done, very well done. Yes, you have to have an aim, isn't it? Yeah. And you have to have the target to achieve this. Okay. It's not easy. It's a huge journey, isn't it? Yeah, since before the GCSE, at least 2-3 years before the GCSE. And then you have done your GCSE, and then you've A-level, and now you can say, yes, you are definitely going to be a doctor. So, big congratulations again. But I would like to ask other 2 guests we have here, young guests. I know Safwan is already in the university, so I'm not going to ask her. Maisha or Ira, do you have anything in your mind what you're going to be? I also want to be in the medical field. You also want to be a doctor? Yeah. Well done. What about Inaya? What do I you like want to be a zoologist. Zoologist. Oh, that's really interesting. Yeah. I'll come to this point, zoologist, to talk. But Maisha, do you have any questions from Shayan? I mean, because you want to be a doctor as well, and he's going to be a doctor, which is definite, but you still don't know. But I'm sure that we wish that he will be. But do you have any question to ask him which can help you? Did you always have a definite plan of where you're going, like what uni or like what school? No, not really. So did you just go with the flow? Not really. Not everyone has a set definite plan that that they want to do. As in, I want to go to this university, I want to study for this many years, then I want to do that. So it's not the case as school. Everyone has. Maybe some people have a set plan like that, but not everything obviously goes to plan. You can have some things go wrong sometimes, and yeah. So my advice to you is make a general plan first. Don't go into specifics. Just say, okay, by the time I'm this years old, I want to finish my GCSEs, then I want to finish my A levels, do my admissions test, and then hopefully I want to apply into uni, go into uni, do that. So I'd say make a generalized plan now, and as you go nearer your targets, for example, you're going near your GCSE exams, right? Yeah, so as you go into year 11 and you're going to do your GCSEs, and then I seriously think about how you're going to go about it, the study plans you're going to make. All of that you do towards your end goal. But for now, you just need a generalized plan laid out for you. Yeah. Any other question? No. We're coming to Safwana. Safwana, what are you studying? I'm studying law Where about? in Cambridge University. Oh, well done. So, what did you have in your mind to be a lawyer? Yes, so in my diary when I was in year 9, I wrote I want to study law at Cambridge. And I think I had some doubts along the way. I was thinking can I do this? Which I think is natural for a lot of people to think because it's a very hard journey. But I never gave up and I was very determined to achieve it. It's really good, someone like you who is saying that you're determined. But did you have any second option, which I think really helpful for many viewers who are watching at the minute, having one thing in your mind, and if you don't get it for any reason, sometimes I'm frustrated হয়ে যাই, stressed হয়ে যাই. So do you think it's always better to have a second? Yeah, I think it is very helpful. So I think with law, it's very different from medicine, which has one kind of main route. I know there's more routes opening up now,
but with law there's lots of opportunities. You don't have to do law as a degree to become a lawyer in the future. So I had that in mind, and I also knew that for law, university wasn't the only option. There's also degree apprenticeships that are more and more competitive these days. So I also applied to those as kind of other options to have. And then you don't have to only go to the Cambridge or Oxford, you can go to No. the other universities as well, of course. All right, so which year are you in now? So I just completed my first year, so I'm going into my second year in October. Ah, that's good. So you have the opportunity to ask her some question. But you're going to the university soon to start. I'm going to start my first. So do you have any question to ask Safwana? Yeah, well, so during your first year, during your studies, what was the biggest challenge you faced? So I think the biggest challenge I faced was kind of making that jump from A levels and having another layer of independence, because I was away from my parents and kind of living on my own. So I think the biggest challenge for me, which kind of developed me as a person, was learning how to balance my life, because you're going to become an adult, you have to manage your own life and how much you study. Your parents aren't going to be telling you to study every day like they did for GCSEs and for A levels. So you have to really learn how to organize your time, and also you have to bear in mind there's lots of social things at university, so figuring out what kind of spaces you want to be in as well, and you need to be kind of good at seeing where you fit in and where you don't. I don't think you should force yourself to like be someone different at university, which I think a lot of people feel a pressure to as a new adult. But I think just have fun and stay focused at the same time, and you'll learn the balance as it comes. It's easy, everyone go through this, isn't it? So anyway, I think the viewers definitely, আপনারা যারা দেখছেন, আমরা তো বিজিএস বাগানের গ্রুপ, আমরা অবশ্যই বাগান নিয়ে কথা বলবো, সবুজ নিয়ে কথা বলবো। তার আগে আমাদের ছোট এই যে প্রজন্ম, আমাদের বিলেতে আমরা আমাদের বাঙালি কমিউনিটি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। ইভেন এই বছর আমরা দেখেছি অনেকেই খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। যারা এই মুহূর্তে দেখছেন, আপনার ঘরে যারা ভালো রেজাল্ট করেছেন বা ভালো হোক যেমনই হোক, যে রেজাল্ট করেছেন, যে যেটাতে করছেন, আমরা সবার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি যে আমাদের কমিউনিটি এইভাবে সামনে আরও এগিয়ে যাবে। কথা বলছিলাম ইনায়ার সাথে একটু আগে যে ইউ ওয়ান্ট টু বি জিওলজিস্ট। Yes. So geologist, what does it mean? Can you explain, please? A zoologist is a person who studies the evolution of animals and stuff like that. Evolution of animals. Yeah, and Okay. anatomy of them. They just basically study them in general. All right, okay. আমি যদি একটু বলি মাইশাকে, ও যেটা বলছে একটু বাংলাতে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে কি বলছে? আমি তো ওর কথা, আমি ইংলিশ বেশি ভালো বুঝি না, তো ওর কথা একটু বুঝিয়ে দিবা আমাকে প্লিজ, ও কি বলছে? আমি শিওর ইনাও বলতে পারবে, বাট আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি। অ্যানিমেল নিয়ে পড়া। অ্যানিমাল নিয়ে পড়বে, আচ্ছা। অ্যানিমাল মানে কি বাংলাতে কি বলে? তুমি পশু, যে বন জঙ্গলে যে পশু থাকে, জন্তু জানোয়ার থাকে, হ্যাঁ, তাদেরকে অ্যানিম্যাল বলে, তাই না? হ্যাঁ, আমি হয়তো কারেক্ট বাংলাটা আমি হয়তো বলতে পারছি না, বাট এমনই। হ্যাঁ, ওদেরকে নিয়ে পড়াশোনা করবে যে তারা কীভাবে, এটা কী বলছে, ইভলিউশন না, যেটা বাংলাতে বলে বিবর্তন, দ্য চেঞ্জেস হয় না ওভার দ্য টাইম, ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স, অ্যানিমালস যে ইভলিউশন হয়েছে না, এটা নিয়ে পড়াশোনা করবে। ওরে বাবা, তুমি কীভাবে এটা চিন্তা করেছো, কেন করেছো বাবা? আমি অনেকবার জুতে গেছি। আচ্ছা। And like the animals, I read books about Darwin's theory of evolution. Okay. And I think it's very interesting. And do you like to help animals? Being a geologist, do you think you can help them too? Yes. How? কিভাবে করবে help? I'll buy a property. Okay. And then I'll buy some exotic animals, but I won't open them to the public. Okay. So I'll just use them to study them and care for them and feed them. Oh, you are so nice. Okay. তোমার লিটল ব্রাদার নিয়ে আর কিছু বলবা? No. কিছু বলবো না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা একটু অন্যদিকে যে একটু কথা বলি, আমরা একটু সবুজ নিয়ে কথা বলি। তোমাদের প্যারেন্টসরা কি বাগান করে? সবাই, এভরিওয়ান? প্যারেন্টসরা বাগান করে? তোমার প্যারেন্টসরা বাগান করে? প্যারেন্টসদেরকে হেল্প করো?
Yeah. আচ্ছা, তুমি নিজে বাগান করতে ভালো লাগে তোমাদের? কে বলতে চায় বাগান নিয়ে কিছু? If I want to say something, 1 minute each about gardening. Start with Shayan first. Gardening. That's all. Gardening in general, how it helps, what do you think about gardening? How it helps. Okay, so gardening is obviously very good for your mental health. It's a physical activity. It's something you have to do with your hands, and it can be very rewarding. So, মানে কিছুদিন আগে আমরা তো একটা লাউ হারভেস্ট করছি, এটা বড় ছিল। It was massive. So yeah, it was very rewarding to see that, you know, we took some seeds, we planted them in the ground, and then they grew up and then became this massive lau that we had, and we could have it for dinner. So yeah, it was really rewarding to, you know, see that. And I suppose my job mostly was to just water the plants every day. So I just attach a hose to the garden sink and then I just water them. But anyway, yeah, so it's just really rewarding to see when, you know, those little plants, they grow up and then they become big fruits and vegetables, and you can harvest them, and then yeah, you can eat them. So yeah, it's also really healthy as well. It's more healthier than buying, you know, fruits and vegetables from the supermarket, because our homegrown vegetables, they don't have any preservatives or fertilizers or anything artificial added to them, right? So it's a lot more healthier for the body as well when we eat them. That's interesting, well said. Now, can you say something about gardening? If I want to give you 1 minute, you will speak about gardening? Yeah. Yeah? Go ahead, please. Gardening is a type of hobby that you can do. Yes? You How- can make vegetables and fruits, Yes? and And you can enjoy family time in the garden? yeah, And does it help? it's a way to spend time together when you don't usually do. Okay. And what else? You get fresh fruits, Yeah, and it's fresh free. vegetables, and it's free. Yes, Okay, but you got to work hard to grow this, Yeah. isn't it? you have to when wait a work, lot of time. You have to be patient. So when you work hard, so is it physically, does it help for physical and mental well-being? Yeah, It helps. And what about your little naughty brother? Does he do gardening? Does he help, or does he make problem? sometimes he rips off the flowers from Okay. some of the, but sometimes he gives my dad the things he needs, like for help. But how old is he? 3. So 3 years old should be a bit naughty, isn't it? Yeah. At 3 years old যদি এরকম একটু naughty না হয় তাহলে ভালো লাগবে? সামটাইম একটু naughty হলে ভালো লাগে না, একটু আদর লাগে না, তাই না? তাহলে আর naughty বলা যাবে না, ওকে কিউট বলতে হবে না? That's good. We'll come to you again. Okay, Safwana, do you want to say something about gardening? Yeah, so I think Shayan and I said some very good points about gardening, which I also agree with. And I think a big thing that I've seen, especially with BGS, is how it brings together communities, and communities of all kinds. I know as a society we've hosted a lot of garden parties and things like that, which are open to local communities. So it's really nice to see how it's a hobby that anyone can be interested in, no matter their background or how old they are or anything. And I've also seen it at university, because we have gardens at our university, and everyone goes there to sit and kind of admire the flowers and all the produce that we have. So it's really nice to see. Oh, well done. Maisha. I really like gardening. I think it's really fun and calming, and sometimes it can be hard because it might be really hot outside, but overall it's a really nice hobby, and I think it's nice to have new vegetables and fruit and flowers everywhere. I like that. Many people, our viewers, they're on Facebook, they're congratulating Shayan, especially Daisy, Ariful Islam, Sharkar Mukul, Iqbal Hussain, everyone, Tohid Chaudhary Bhai, Simi, your mom, yeah, she is also congratulations, well said. Yeah, Shormi, Firoja Bhuyapa, Konapa, Samira Sultana, আমার মাইশা আপনি এগিয়ে যাও। ও এটা কে, তুমি ছিল? সামিরা সুলতানা, আমার মাইশা আপনি এগিয়ে যাও বলেছে তোমাকে। হাউ সুইট, মনে হয় বাংলাদেশ থেকে দেখছে না? ওয়াও। নাও ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, বাংলাদেশি ভেজিটেবলের নাম বলতে হবে।
আমি অ্যাটলিস্ট 5 ভেজিটেবলের নাম বলতে হবে, ভেজিটেবলস অর ফ্রুট। একটু ইজি করে দিই, হ্যাঁ বাংলাদেশি বাংলায় বলতে হবে, নট ইংলিশে। তোমার কাছে পরে আসবো, তুমি অনেক চালাক, বলতে পারবা, তুমি 10টা বলতে পারবা। তুমি শুরু করো। আচ্ছা তুমি শুরু করো। শসা, লাউ, পটল, কমলা, কলা। 5টা বলে ফেলছো, ব্রিলিয়ান্ট। জোরে একটা হাততালি ওর জন্য। আচ্ছা এরপরে ইনায়া বলবে, তুমি বলবা না? তুমি পরে বলবা, আচ্ছা ঠিক আছে। সাফওয়ানা? Oh gosh. Angur. আঙ্গুর। তারপর Corolla. করলা। Did he already say Lao? You said Lao. Okay. Poi shak. পুঁইশাক, আচ্ছা। Gochu shak. কচু শাক, হ্যাঁ। Lao shak. লাল শাক। 5টা হয়ে গেছে, ব্রিলিয়ান্ট। মাইশা? Komola, কমলা। Kodu, কদু, হ্যাঁ বাংলা লাউ কদু, বাট ডিফারেন্ট নেম, সো আই উইল টেক ইট। ইয়া Lausha, লাউ শাক, আচ্ছা ঠিক আছে, লাউ শাক, হ্যাঁ। আর মনে নেই তোমার? তোমার থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর গার্ডেন, তোমার গার্ডেনটা থিঙ্ক করো। ইন আ মিন টাইম ইউ থিঙ্ক ইউর গার্ডেন, হোয়াট ডিড ইউ গ্রো ইন ইউর গার্ডেন, এন্ড ইউ ক্যান জাস্ট সে Begun, বেগুন। এই তো বেগুন, শিম, পেরেছো তো, ওয়েল ডান মাইশা। ইনায়া 5 ফ্রুটস অর ভেজিটেবলস বলতে পারবো বাবা? কি করেছো? They've already said all of It doesn't matter, you can repeat. these. Lao, Lao, yeah. Chino, Tambacino, you see? Tambacino is a new thing. Do you know about Tambacino? Do you know Tambacino? Here you go. Big. Something we don't know. Tambacino is kind of like a squash type of thing, isn't it? Big. It's massive. And what else? Begun, Begun. How many different types of begun, isn't it? Green begun, purple begun, yeah? তারপর আর কি ছিল? ছোট ছোট টমেটো ছিল, হ্যাঁ। আর কি ছিল? শিম ছিল, মিষ্টি কুমড়া ছিল, করেনি? আচ্ছা আমাদের একটা কল আছে, আমি কলটা দেখে নিচ্ছি। যে আসসালামু আলাইকুম, কে আছেন? হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, কে বলছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি বলেন, শুনছি। সাইদ ভাইকে একটু দেন তো। জি সাইদ বলছি, কে বলছেন ভাইয়া? আমি কামরুল। কামরুল ভাই, ভালো আছেন? আপনি যে ওই মাইশা টাকা যেটা নিয়ে নিয়েছেন আপনার অনুষ্ঠান দেখতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। দেখতে থাকেন। আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? না, প্রশ্ন নয়, আমার খুব ভালো লাগতেছে আমাদের মাইশা যে কদু বলতেছে, আমাদের সিলেটি ভাষা কদু। মাইশাকে কিছু বলবেন? হ্যাঁ বলেন তো দেখি, একটু দেন। হ্যাঁ মাইশা শুনতে পাচ্ছে আপনার কথা, বলেন। মাইশা, হ্যালো মাইশা। জি হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছো? ভালো আছি। আমি তোমার চাচু এলি, কামরুল। আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই ফোন দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। যে আমরা কি বলছি, কী আলাপ করছিলাম যেন আমরা? 5টা সবজি নিয়ে না? হ্যাঁ, তো সবাই খুব ভালো করে বলতে পেরেছে না? ওয়েল ডান, ভেরি ওয়েল ডান। ওকে, হ্যাঁ। বাংলাদেশে তোমরা গিয়েছো সবাই? কে গিয়েছো? It's been a long time since I've been, but আচ্ছা, তাহলে আমরা বাংলাদেশের বাগান নিয়ে একটু কথা বলবো। নানি বাড়ি, দাদি বাড়ি গিয়েছি না আমরা, ওগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। তার আগে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিব, হ্যাঁ, একটা বিরতি নিব, এরপরে আমরা আবার এগুলো নিয়ে কথা বলবো। ভিউয়ার্স, আমরা এখানে আছি সবাই একসাথে, গার্ডেনিং ইন বিয়ন্ড উইথ বিজিএসের আজকের অনুষ্ঠানে। আপনারা এতক্ষণ ছোটদের খুব সুন্দর সুন্দর আলাপ শুনেছেন। আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, কোথাও যাবেন না, বিরতির পরে শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। দর্শক মণ্ডলী, বিরতির পরে আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গার্ডেনিং ইন বিয়ন্ড উইথ বিজিএসের অনুষ্ঠানে। আমরা কথা বলছিলাম বাগান নিয়ে, কথা বলছিলাম এদের লেখাপড়া নিয়ে। এই পর্বে আমরা আমাদের এই যে ভালোবাসার পৃথিবীটা,
পরিবেশ সেগুলো নিয়ে কিছু কথা বলবো। তার আগে বাগান নিয়ে আমরা আরেকটু কথা বলে আসি, দেশের বাগান নিয়ে এবং এখানকার বাগান নিয়ে। যে চারজন অতিথি আছে আজকে আমাদের সাথে, সেই চারজন অতিথির কাছে শুনবো তারা তাদের দেশের বাড়ির কথা, বাংলাদেশের কথা। যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে তোমরা সবাই কি বাংলাদেশে গিয়েছো? সবাই? তুমি যাওনি না? না। আচ্ছা, শায়ান গিয়েছো, মায়েশা গিয়েছো না, সাফওয়ানা গিয়েছো বাংলাদেশে? ইউ বিন দেয়ার, ওকে। Okay, it's interesting that we have got someone who hasn't been yet, so she can ask few questions to you that about Bangladesh. But I will give, I will let you know when to ask question. But let me ask Shayan first. Shayan, তুমি বাংলাদেশে কবে গিয়েছো বাবা লাস্ট? Last time আমি গেছিলাম December 2023 আচ্ছা, not long ago. Not long. Okay, তোমার কিছু মেমোরি বাংলাদেশ নিয়ে? জি, আমি আমার নানি বাড়িতে গেছি। আচ্ছা, ওইখানে তো পুরোপুরি গ্রাম। গ্রাম কোথায় এটা মনে হয়? বগুড়া। বগুড়াতে? নানি বাড়ি বগুড়াতে? আচ্ছা, ওইদিকে হ্যাঁ, পুরো গ্রাম। ওর কাছে মানে একটা বড় বিশাল বড় ফার্ম ছিল। আচ্ছা, রাইস পাটি বলে কি, ধান ধান, হ্যাঁ, ধান, বড় বড় ধান, ধানের ক্ষেত বলি বাংলাদেশে। ধান ক্ষেত ছিল। হ্যাঁ, তারপরে আমার নানির কাছে মানে বেশি ছাগল ছিল। ছাগল? ও, ছাগলের দুধ খেয়েছো? না, দুধ পাও নাই না? আচ্ছা, তখন মধ্যে ছাগলের বাচ্চা ছিল না। না। আচ্ছা, গাছ বা বাগান ছিল, ফার্ম ছিল, জি। কি কি কাজ দেখেছো তুমি ওখানে? আমার মনে আছে আমার নানির বাসার মানে সামনে একটা বিশাল বড় গাছ ছিল। ওটা কি কটলের ট্রি? কাঁঠাল, 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 জ্যাকফ্রুট। জ্যাকফ্রুট, হ্যাঁ। তুমি লাইক করো জ্যাকফ্রুট? বেশি লাইক করি নাই। বেশি লাইক করো না? আচ্ছা, একবার আমি তো একটা হারভেস্ট করছি, তারপর হ্যাঁ। আমার নানি ওকে রান্না বান্না করছে, তারপর আমরা খাইছি। ও আচ্ছা, যে কাঁচা কাঁঠাল ছিল। জি, কাঁচা। আচ্ছা, হ্যাঁ, কাঁঠাল দুইভাবে খাওয়া যায়। একটা যখন পাকে তখন এটা খুব সুইট হয়, ডেলিশিয়াস, জুসি হয়। এখানে পাকা কাঁঠাল কে কি খেয়েছে? তুমি খেয়েছো পাকা কাঁঠাল? না, মনে হয় না। এখানে খাও নাই কখন? এখানে কিনতে পাওয়া যায়। তোমরা খেয়েছো পাকা কাঁঠাল? কে বলবো এই পাকা কাঁঠাল কেমন? অনেক মজা। তুমি জানো কাঁঠাল আমাদের বাংলাদেশে এটা আমাদের ন্যাশনাল ফ্রুট, ইউ নো দ্যাট, ডোন্ট ইউ? তোমার খুব মজা। ইনায় খেয়েছো কাঁঠাল? না। কাঁঠাল খাওনি বাবা কখনো? আচ্ছা, তুমি বলেছো শায়ন একটা জিনিস যে নানি বাড়ি গ্রামে, তুমি শহরে গিয়েছো? জি। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিটি অ্যান্ড বাংলাদেশি গ্রাম? আচ্ছা, গ্রামে বেশি মানুষ নাই অবভিয়াসলি। আচ্ছা, সিটিতে মানে বেশি করে কনজেস্টেড ছিল, অনেক বেশি মানুষও ছিল, মানে বিশাল মানে ট্রাফিক ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ। গ্রাম একটু কোয়াইট, শান্তি না? শান্তি ছিল, শান্তিটা ছিল, হ্যাঁ, অ্যান্ড গ্রিন। হ্যাঁ, বেশি গ্রিন। আচ্ছা, তোমরা কি গ্রামে যাওয়ার সময় নৌকা করে গিয়েছো কখনো? নৌকা চড়েছো? চড়নি না? আচ্ছা, ওকে। নাও লেটস কাম টু মাইশা। মাইশা, তুমি বাংলাদেশে গিয়েছো? তোমার কোথায় গিয়েছো বাংলাদেশে? I was like Thakurgaon and ঠাকুরগাঁও। I've also been to Dhaka. ঢাকা? আচ্ছা, ঠাকুরগাঁতে। তোমার কোথায় বেশি ভালো লেগেছে? দুইটাই অনেক। দুইটাই ভালো লেগেছে। ভেরি ক্লেভার, ডিপ্লোম্যাটিক আনসার। নানি বাড়ি দাদি বাড়ি দুই জায়গায় না? তাহলে যদি বলো যে ঠাকুরগাঁও ভালো লেগেছে, তাহলে কি দাদা বাড়ি ঢাকা? জি। ওরা রাগ করবে, এই জন্য বলা যাবে না। না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোন মানে ঠাকুরগাঁওতে কি দেখেছো তুমি? অনেক অ্যানিমাল আছে। আচ্ছা, কি কি অ্যানিমেল দেখেছো? cows, goats, আচ্ছা, chickens. গাছ দেখেছো? বাগান দেখেছো? জি। কি কি গাছ দেখেছো? মনে নেই নাম, কিন্তু অনেকগুলো লাইক আচ্ছা, ফ্লাওয়ার। আম গাছ দেখেছো? না। শায়ন যেমন নিজে কাঁঠাল পেরেছে, দ্যাট উইল ইট উইল বি এ এক্সেলেন্ট মেমোরি ফর ইউর রেস্ট অফ লাইফ। যে তুমি একটা কাঁঠাল পেরে খেয়েছো। তুমি চিন্তা করো যে একটা সময় তুমিও কিন্তু তোমারও একটা বেবি থাকবে, মেবি আফটার 10-15 years তুমি বাংলাদেশে যাবে, অ্যান্ড দেন ইউ গোনা শেয়ার দ্যাট মেমোরি টু ইউর little one, that this is my country I'm from, and I've been to my nani bari Bogura. Then there was a jackfruiter গাছ ছিল, আমি একটা কাঁঠাল ওখান থেকে পেরে খেয়েছি। ঠিক আছে, তুমি কখনো কিছু পেরে খেয়েছো গাছ থেকে? নিজে করে। কিছু খাও নাই না? সাফওয়ানা? So it's been a long time since I went to Bangladesh. Last gesi 2017 there. অনেক Yeah, বছর so it's been a long time, but hopefully future te abar jabo. তোমার কিছু মনে আছে কোনো গাছ? Yes, I remember my dada bhai piera kheto, like Piera. from the tree, and everyone used to get very worried because he'd climb out the window to get the piera, but yeah, he just loved it so much. জানলা দিয়ে খেতে নিয়ে। আর তুমি খেয়েছো কখনো? জি, আচ্ছা, it's guava.
Yeah. পেয়ারা, হ্যাঁ, Yes. গোয়াভা। And morichar lobon diye. মরিচা লবণ দিয়ে খায়। ও, মরিচা লবণ দিয়ে, বাংলাদেশে এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, বুঝছো? মরিচার লবণ দিয়ে একটু ধনিয়া পাতা মিক্স করে বড়ই খায়, বড়ই টক, একটু টক, এটাকে বড়ইকে ইংলিশে কি বলে আই ডোন্ট নো। ইট লুক লাইক এ লিটল অ্যাপল, বড়ইয়ের মতো ছোটো 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 ছোটো, এটা ক্র্যাব অ্যাপল আছে না এখানে, ইটস অলমোস্ট লাইক দ্যাট, হ্যাঁ, বাট একটু টক হয়, টেস্ট পসিবলি সিমিলার, হ্যাঁ, এটা খায় বাংলাদেশ থেকে, এগুলো মানুষ গাছ থেকে পেরে খায়। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, আমার ছোটোবেলায় আমি বাগানে মানে শপে ম্যাঙ্গো বিক্রি করে, সেল করে, আই ডিডন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট বিকজ উই নেভার বিন টু দ্য শপ টু বাই ম্যাঙ্গো because we had all the fruits from our own tree. We never been to the shop to have a coconut. Now we go to the shop to buy coconut milk. We never did it. I think যারা এই মুহূর্তে দর্শক টিভির সামনে দেখছেন, এগুলো একটা দারুণ স্মৃতি। যেমন আমাদের ছোটোবেলায় নানি বাড়ি, দাদি বাড়ি বা এবং নিজেদের বাড়িতেও আমরা কিন্তু ছোটোবেলায় কখনো এই ফল কিনে খেতে হয় নাই। এই দেশে তো অবশ্যই আমাদেরকে কিনে খেতে হবে, কারণ এই দেশে আপনার এটা মোস্টলি ইম্পোর্টেড, হ্যাঁ, বাট বাংলাদেশে এখনও কিন্তু অনেক আছে গ্রামে যাদের নিজেদের বাগান আছে, নিজেদের বাগান থেকে খায়, শুধু খায় না, অন্যদেরকেও দেয়। এখানেও যেমন আমরা বাগান করে, তোমরা বলেছো বাগান করে, আমরা শেয়ার করি না এখানে অন্যদের সাথে, শেয়ার করি, শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার, তাই না? আমরা যতগুলো লাভ করি আমরা তো খেতে পারি না, দেন হোয়াট উই ডু, উই শেয়ার উইথ আওয়ার নেইবার্স, সামটাইম ওরাও আমাদেরকে দেয়, তাই না? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু রিলেশনগুলোকে ভালো করে, সোশ্যালাইজিং করে, মানুষ কমিউনিটি ইউনিটিটাকে, হ্যাঁ, ডেভেলপ করে, তাই না? You want to ask them any question about Bangladesh? Yeah. Who you wants to ask? Maisha. Go ahead, please. Maisha, what's your favorite fruit or vegetable you've eaten at Bangladesh? I would say the lichus, they were really sweet and nice. লিচু, ঠাকুরগাঁওয়ের লিচু অনেক ভালো হয়। Yeah. Oh, any other question to anyone? No. I give you clues to ask about the transport. Bangladeshi যে transport facilities আছে না, do they have any experience, any interesting experience about Bangladeshi transport, like a rickshaw, taxi? You can ask them. Okay. Who you gonna ask? Safwana. Safwana, কি বলো? What was the best transportation in Bangladesh? Or any interesting transport? Yeah, I think because I'm so used to like UK transport, especially when I was younger, I think the most fun thing for me was the CNGs because they don't have doors on them. So I used to think like that was quite funny and like kind of fun. And also the rickshaw as well. Yeah, Seat belt নাই রিকশাতে? yeah, there's no seat belts. There's no in seat it. belt. Why? তুমি যখন বাংলাদেশে যাবা তুমি জিজ্ঞেস করতে পারবা ওয়াই রিক্সাতে সিট বেল্ট নাই। রিক্সা হচ্ছে লাইক 3 হুইলার, হ্যাঁ, দ্য সিএনজি ও যেটা বলছে ওটা, এটা হচ্ছে লাইক অটো, হ্যাঁ, ইটস অটো, ইটস এ 3 হুইলার as well, Yeah, 3 wheelers. and it doesn't have any seat belt. They don't need it, I think, or maybe you need it, they just don't care, you know what I mean? হ্যাঁ, তুমি কিছু বলবা ট্রান্সপোর্ট নিয়ে? যখন আমি ছোট ছিলাম, আমি this rickshaw there, I didn't know whose it was. I took it, I decided I thought I could ride it, so I started riding it, and then আমি তো বেশি ছোট ছিলাম, আমি 5 বছর ছিলাম, so I lost control of it, and then I drove down the hill and into the pond. ব্যথা পেয়েছিলে? No. না, আমি জাস্ট মেসি হয়ে গেছে। Ah. তারপর ঘরে এসে পরে কি ডক্টর বকা খেয়েছো? জি। এই বকাগুলোও কিন্তু সুইট না, এইটাও একটা গুড মেমোরি যে আমাদের ছোটোবেলা বাবা মারা একটু একটু বকা দেয়, এটা ভালো লাগে না? একটু বকা না দিলে ভালো লাগে? একটু বকা দিতে হয় না মাঝে? আর কিছু জিজ্ঞেস করবে তুমি? No. Okay, now let's come to a serious topic. Okay, now we talked about Bangladesh. Even like in England, আমরা যখন door close করি ঘরের ভিতরে, we are in Bangladesh, isn't it? We eat Bengali food, we talk Bengali food. Your mom and dad, they watch Bangla অনুষ্ঠান, they sing Bangla, everything in Bangla. Sometimes some people have বাংলাতে নেম প্লেট থাকে ঘরের সামনে, so you start from the name plate inside everything Bangladesh. But when you go out, you go to school, is what? English, everything in English. The culture is different. Maybe a bit different for you, Shayan, because which area are you from? Eastern. Yeah. So Eastern is probably a bit different than Safwan and Maisha because they live a bit rural area, remote থাকে, হ্যাঁ, so it to be different হবে. But okay, if I start with Maisha,
what's the differences for you outside and inside, and do you face any challenge? I'd say the challenges are really minimal, like compared to how nice it is being from like a different country in this country. I'd say that the place where I live, Dartford, it's really diverse. Like a lot of people from a lot of different cultures, like African, like East Asian, South Asian, and I'd say like it's really nice knowing about other people and how they live on a day-to-day basis. That's good. Okay, Safwana, what do you think? Is there any difficulties did you face when you are now adult? Yeah. So you're not adult yet, I think. I am. You are 18 already? Yeah. Oh, that's good. Okay, so did you face any challenge, or do you think is there any challenge at all? I think one thing that people in general that come from two different kind of backgrounds and growing up in two different cultures can experience is kind of thinking about how you identify yourself, because obviously we're like living in England, but I can't call myself English because Okay. that's very different. But also when I like go to Bangladesh, people think I'm too like I'm Bangla bolte pari na properly and igula, so they think I'm just very British and I'm not fully Bangladeshi because I Okay. didn't grow Language up there. barrier. Language barrier, culture difference, but I think it's something I've definitely learned to kind of be happy with and welcome both sides Okay. of my growing up. You know, I love my Bangladeshi culture, and I also love living in Britain and the culture here and the friends I've made here. So there are so many positives. Yeah, things. there are lots of positives, and of course there may be day-to-day simple like little challenges because there are so many different people here. Whereas in Bangladesh it's mostly all Bengali, but here you can encounter so many different cultures. But I think So you can people- reach your own culture as well. Yes, You can of enrich. course, Yeah. yeah. Okay. Shine, do you face any challenge? Did you face anything, or is আসলে আমি বেশি চ্যালেঞ্জ ফেস করি নাই করো না। কারণ তো আমি তো ইস্ট হামে থাকি ইসলামে তোমার স্কুলে সব বাংলাদেশি ছেলেরা? সরি বাংলাদেশ সব বাংলাদেশি ছেলে। হ্যাঁ রাস্তার মাথাতে তুমি তো মসজিদ পাবা মাছ বাজার পাবা ও। এই তো সবই পাবা সো মানে তুমি দিল্লিতে থেকেও বাংলাদেশের পরিবেশ ছিল তোমার চারপাশে। জি So nice. So yeah, everything around me is Bengali. And there's also other communities as well. Yeah, but like it was never really a problem integrating, mixing, or doing anything like that. So yeah, I never really experienced that problem because I have a huge community supporting me, right? Because yeah, there's a huge community around my area, and there's also other communities. We go and we talk to them. We meet them in school. Yes. So it's never been such a problem for me. That's very good. Good to know. You know, do you face anything like, say for example, something তুমি করতে চাও, হ্যাঁ, তোমার বাবা মা বলে না এটা করা যাবে না, এটা এরকম? Do you face anything hard in your life? No, No? my parents allow me to be what I want. Very good. Interesting. You have very good parents. But sometimes with like, if before I wanted to be a photographer, I still do. It's either photographer or zoologist. They said it was going to be replaced by AI. AI. Okay, that's very interesting. Okay, so এটা যেন বাংলাদেশের সাথে এখানে একটা ডিফারেন্স আছে কি জানো, বাংলাদেশে অনেক প্রেশার থাকে ছেলে মেয়েদের উপরে, লিমিটেড অপরচুনিটিস থাকে যে দে কান্ট ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট। এখানে যেমন একটা তোমার একটা ফ্রিডম থাকে, বাট স্টিল what you think because of the cultural differences, do you think that you have been treated nicely, young generation? I'm not talking personally to you, but what do you think the young generation, because তোমরা এখানে বড় হচ্ছ, we want to raise them as Bangladeshi sometime as being parents, but তোমরা তো এখানে মিডলে আছো, you are not like fully mainstream culture এবং এই কালচারের সাথে ম্যাচিং করে তোমরা যেখানে বড় হচ্ছ, do you think that you have been treated nicely? Do you want to share, anyone wants to share anything? treated nicely like in school From parents, or by I would like to say about parents. Do you think, I'm not talking about you parents, like, as parents as a whole, do you think we are doing a good job? Yeah, I think everyone has a very different experience, Okay. of course, and we all have parents from different backgrounds and who grew up in different families and things like that. But generally, I think that I've seen a very big improvement in my generation with parents. Obviously, they've worked very hard to like
provide us with everything that we have, and they want us to also do well in the future and things. So it's nice to see a good balance of pressure from parents for their kids to do well, but also to encourage your children positively, saying that they can achieve whatever they want to achieve, but also encouraging them to not give up and That's good. not Are you put grateful? themselves down. Are you Yes, grateful? I'm very grateful for my parents and all the family that have supported me. Maisha, do you want to say anything? I really agree with Safwana, and I think everything that she said is true, and how like having parents from like not from this country, it definitely influences like their parenting, but I think it's still really nice like having both cultures. And yeah, Have you ever, Shaun, have you ever noticed anything around you, maybe not you, any of your friends or anyone around you who you think that they were not treated nicely or not dealt with nicely? Any experience? Maybe sometimes, but the thing is, it's really Not hard significant. to tell. No, Yes. it might be significant, but it's really hard to tell. Okay. Because I obviously I know the person. I Yeah. don't No, know you don't need to be specific. Yeah. I'm just in general, Yeah, in generally, you'll get to know people. You don't really get to know the people around them, other people around them. You don't really get to know their parents, so it's really, really difficult to tell if they've been treated, if they're experiencing a lot of pressure, or if they're being treated very nicely, if there's less pressure, or if they're being positively encouraged or negatively encouraged. These things aren't very visible. দর্শক যারা দেখছেন আমাদের ইয়াং জেনারেশনের সাথে আমরা কথা বলছি, তারা গ্রেটফুল প্যারেন্টসদের উপরে, যে প্যারেন্টস যারা আমরা আছি, প্যারেন্টসরা হার্ড ওয়ার্ক করছে, প্যারেন্টসরা দে আর ভেরি গ্রেটফুল। বাট ডেফিনেটলি আমরা অনেক ট্রাই করি যেন আমরা ফ্যামিলির সাথে আরও বেশি টাইম স্পেন্ড করি, আমাদের ছেলেমেয়েদের সাথে আরও বেশি টাইম স্পেন্ড করি। এখন লাইফে তো সব জেনারেশন গ্যাপ আছে না, তোমাদের ইন্টারেস্ট মেবি মাই ইন্টারেস্ট ইজ বি ডিফারেন্ট, সো সামটাইম আমরা কিন্তু কমন ইন্টারেস্ট খুঁজে বের করতে পারি, নয় না? দেন ডু ইউ স্পেন্ড ফ্যামিলি টাইম? I can't that much because my So we have a caller, so we'll see who is that, and then I will talk to you. Okay? Assalamu alaikum. কে আছেন? হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি সিমি বলছিলাম। I just would like to say very, very well done to all of you, Safwana and Naya and Shaun and Maisha. Everybody said so beautifully, extremely well. They explained very well as well. So I would just like to say excellent, well done to you, all of you. Yeah, Thank you that's very why much. I called. I was so proud, all of you. Thank you. That's Shaun's mom. Thank you very much, sister, for calling. Okay. We were going to ask you something. I did ask you something of the family time. Do you spend lots of time with your family? like most of the time I spend with my family is in the garden, Okay. or just with one of my parents, like my dad, or if my dad isn't free, it's my mum. But most of the time I can't because my brother is keeping my mom and dad busy, and my dad has to go to work. And do you want more time to spend with your family, or you're happy the time you spend? I'm happy because it could be worse. You never it could know. be worse. You never But know. it would be better to spend more time. Yeah. Well done. Of course, you know what? এখানে কোনো লিমিট নাই। যে ইভেন ইফ ইউ তুমি বলো যে আমি ফ্যামিলির সাথে 10 hours এভরিডে থাকি, তোমার ইচ্ছা করবে যে আরও বেশি থাকি না? So the nicely said, then it could be worse. So take it positively. Yes, of course, we all spend time with the family. We learn from that. Now, we are not far from the end of the program, so I'm going to talk about the environment quickly. Okay, what do you think about the environment? What do you think that we all have responsibilities to protect our beloved earth, to keep it nice and healthy and breathable for our future generation? So Safwana, if we start with you, and then I'll come to Maisha, and then Yeah, of course. I think anyone who can read the news and things like that, wherever you are in the world, you know that we've been facing a lot of issues with climate change and global warming. So there's been a lot more focus in recent decades on environment and sustainability and achieving net zero carbon targets. And I think it seems like such a global and big thing, but us as individuals can do so much to help because we are producing carbon in our day-to-day lives when we drive to work, when we turn on the toaster, when we turn on the TV, things like that. So
there's a lot of different ways that we can help. Gardening, for one of them, is very useful because we're traveling less to the shops to get vegetables and fruits and things, and plants itself is contributing to getting rid of the carbon in the atmosphere. So that's another layer that how we're helping. Okay, I want a commitment from you from tomorrow, something you have never done before for the sake of the environment. What do you do just after finishing this program? Something you can do, what to avoid to make things worse. Say, for example, using a plastic cup. Yeah. Anything, what are you going to do? I just want a commitment from you. I think... or you will try to reduce that. Yeah, I think reducing my use of plastic bottles and like mass buying kind of plastic items and making sure I bring reusables with me all the time and remembering that. Like today I came here and I forgot to bring my reusable coffee cup, so I have to get like the one with the plastic lid at the shops, which is bad. So I will definitely keep a reminder to carry reusable cups. So the little things will make a huge difference. Yes. Maisha, what do you think about the environment awareness, global warming, and why it is important? I think a lot of people think that what's happening about the environment doesn't really affect them now, and like it like depends on future generations. But I think we can see a lot of change right now. Like perhaps the temperatures are going higher and everything. So I think you should everyone as individuals should put in some effort, like even if it's small, you should just try to do something. Very good. Something I want a commitment from you that you're going to do something you haven't done before. You're going to do from today for the sake of the environment and for this beloved earth. Maybe use more public transport, and because I'm going to school and I get driven, so maybe I might use the bus instead. Well done. So at least once a week. Yeah. Once a week you can tell your daddy not to take you there, and you can take the public transport. Well done. Very good. Okay, who is going to say? Inaya, you want to say something about the environment? Do you understand why do you have to be careful to protect our environment? Yeah, because humans, we're basically ending our own Earth, the planet that gives us life. Oh my God, it's so scary. Very important. Yes, you're right. So what should we do that? Like recycling stuff more Yes. often, instead of throwing plastic bottles into the normal bin. You can throw it into the recycling bin. Have you ever heard about the word called sustainable gardening? I've heard about sustainable world, not Sustainable gardening. world, you know that. Okay, what is it? It's basically like a controlled environment where it's like you can recycle and stuff like that. Okay, so if I ask you something you're going to take action in your family environment, household environment, to do something good to protect this world, what are you going to do? Probably recycling more often. Should I just give you a clue? You know, when we use water, we can try to minimize waste of water. You know, when we use the electric, we can try to, not to waste electric. When you leave one room, what you do? Switch off. If you see this, Adi, your brother is going to other room, switch off the lights, Power যদি বেশি use করে কি হবে? Environment যেটা খারাপ না? You have to produce more electric, which is bad, isn't it? So can you do it? Yeah. Do you think? Yeah. Well done. So waste management. Yeah. So in total, you can just say you can do waste management. Shan, environment নিয়ে কিছু বলবো, sustainable gardening. What do you think? So obviously in this world there's a lot of things we can't control. Some countries that are one of the top producers of carbon dioxide. We can't do anything about that. But what we can do is look after our own spaces and our own gardens. So obviously there's sustainable gardening. Every day after school, maybe if you have free time, just plant a few seeds, water them every day, and watch them grow into flowers. Or you could do things at home as well. Maybe try to limit your consumption of things. And it could be anything small. For example,
don't use too much water when washing your hands. Maybe take a shower instead of a bath. And instead of using like a lot of heating, maybe you could just put on a bit more clothes when it gets really cold. So yeah, you could do all of these things. So what would you do from today? Do you think any new step will you take? When I start university, I wanna actually bicycle to university instead of Very taking good. a car or public transport. If my dad actually gets me a bicycle, I'm hoping to cycle to university because it's only half an hour. It wouldn't take that long. Nice talking to you. Thank you very much. We are nearly end of the program. Thank you very much everyone for coming and joining this. দর্শক মণ্ডলী, আমরা চারজন আমাদের লিটল স্টারদের সাথে আজকে কথা বলেছি, বাগান নিয়ে কথা বলেছি, তারা কি প্রবলেম ফেস করেছে কথা বলেছি, এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি। একটা জিনিস হচ্ছে যে তারা অনেক চ্যালেঞ্জ তারাও কিছু ফেস করে, কিন্তু অনেক কম। আমরা আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মনে করতে চাই যারা আমাদের পূর্বসূরি ছিলেন, যারা আজকে থেকে 30-40 বছর আগে এই দেশে এসেছেন, তাদের না ছিল লেখাপড়া, না ছিল প্রপার যে তারা খেতে পারতেন কমিউনিকেশন ব্যবস্থা, কিন্তু তারা হার্ড ওয়ার্ক করে আমাদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছেন। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক এসেছে এই দেশে, যারা প্রচুর কষ্ট করে আমাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছেন যেখানে আমরা একটা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারছি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি।